హాయ్ గైస్. ఈ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్లో నేను వెబ్ స్క్రేపింగ్ పై కంప్లీట్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ నాలెడ్జ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఫ్రమ్ బిగినర్ టు అడ్వాన్స్ లెవెల్. ఓకే, సో టుడేస్ వీడియోస్ వచ్చేసరికి ఒక సింపుల్ పైథాన్ మాడ్యూల్ అయితే కవర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అది రిక్వెస్ట్ మాడ్యూల్ ఇన్ పైథాన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ స్క్రేపింగ్. వాట్ ఆర్ ద యాక్చువల్ యూజెస్ ఆఫ్ వెబ్ స్క్రేపింగ్? Okay, let's discuss. Let me open a simple document to you guys. So I will upload this document to our GitHub page and I'll provide you the link in the description. Okay, so that you can directly go through and download it. So introduction to HTML parsing and HTTP requests. Okay, and this document serves as an introduction to web crawling, covering the basics of making HTTP request and parsing HTML using Python. We will use the request library to fetch web pages and beautiful soup to parse the HTML content. So actually, what is web scraping, guys? Okay, so web scraping involves sending a request to a website. For example, ఒక వికీపీడియా ఆర్టికల్ ఉంది. ఓకే, వికీపీడియా ఆర్టికల్ మీరేం చేస్తారు? బ్రౌజర్లో ఆ యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేసి వికీపీడియా ఆర్టికల్ని రీడ్ చేస్తారు, చదువుకుంటారు, అండ్ యూ గెట్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఇట్, రైట్? సో అలా కాకుండా యూ సెండ్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ఎ వెబ్సైట్ త్రూ హౌ? త్రూ కోడ్, త్రూ పైథాన్ కోడ్ ఇన్ దిస్. ఓకే, నౌ రిసీవింగ్ ద హెచ్టిఎంఎల్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్. సో ద మూమెంట్ యూ సెండింగ్ ద రిక్వెస్ట్, అది మీకు రిటర్న్ ఒక రెస్పాన్స్ అనేది పాస్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆ రెస్పాన్స్లో ఏముంటుంది అంటే అది మీకు సమ్ డేటాను పంపిస్తుంది. ఆ డేటా ఏంటంటే మనం తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, నౌ పార్సింగ్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఏదైతే మనకు డేటా అది రిటర్న్ చేసిందో దాన్ని మనం మనకు అనుగుణంగా మార్చుకుంటాం దాన్ని, ఆ డేటాని. దట్ ఈస్ వెబ్ స్క్రేపింగ్. ఓకే, సెండింగ్ ఏ రిక్వెస్ట్ టు వెబ్సైట్, ఆటోమేటికల్లీ ఏదైతే మనం రిక్వెస్ట్ పంపించామో అది రిటర్న్ మనకి రెస్పాన్స్ పంపిస్తుంది. దాన్ని మనం మనకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటాం ఆ డేటాని. దట్ ఈస్ వెబ్ స్క్రేపింగ్. ఓకే, ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ మీకు ఇంకా ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా అయితే వస్తుంది. అసలు దీని ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఎందుకు అసలు వెబ్ స్క్రేప్ చేస్తాం మనం? ఫస్ట్ లెట్స్ టేక్ ఏ సింపుల్ సినారియో గైస్. యూఆర్ డూయింగ్ ఏ జాబ్, ఓకే, ఇన్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్. సో మీ మేనేజర్ మీ దగ్గరకు వచ్చి 1000 యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయి. సెడ్ తను మీ దగ్గరకు వచ్చి ఒక కస్టమ్ ఎల్ఎల్ మోడల్ని మనం తయారు చేయాలి, సో దానికోసం మనకు ఒక డొమైన్ స్పెసిఫిక్ నాలెడ్జ్ కావాలంటారు. ఓకే, యూఆర్ఎల్స్ ఇచ్చి అందులో ఉన్న డేటా నాకు కావాలి అంటారు. సో మీరు ఏం చేస్తారు? బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి ఒక్కొక్క వెబ్సైట్ మీరు యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేసి, ఓకే, మీరైతే ఆ టెక్స్ట్ని కాపీ పేస్ట్ చేయలేరు కదా ఒక ఫైల్లో. దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ వేర్ దిస్ వెబ్ స్క్రేపింగ్ ప్లేస్ ఎ క్రూషియల్ రోల్ హియర్. దిస్ ఆటోమేట్స్. ఓకే, ఇది ఆటోమేట్ చేస్తుంది. ఎవ్రీ యూఆర్ఎల్ని తీసుకొని రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది, హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ టు ద యూఆర్ఎల్. మీకు ఆ డేటా అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దాన్ని మీకు మీరు ఎలా అయితే స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. లైక్ ఏ జేసన్ ఫైల్లోనా, సిఎస్వి ఫైల్లోనా, ఆర్ ఏ టెక్స్ట్ ఫైల్లోనా, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. లెట్స్ సే what are the actual importance of it? Automate data collection from websites. Yeah, as I said, it sends a request to the website and takes information from it. Request send చేస్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రైవ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ మనం ఆటోమేట్ చేస్తున్నాం త్రూ కోడ్. ఓకే, నా track changes in websites, price trackers, job listings, whatever. For example, okay, e-commerce website ఉంది. For example, let's take Myntra or Amazon. సో ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క క్యాటలాగ్స్ మీరు తీసుకుని ఆ ప్రైజెస్ ఎంత ఉన్నాయి, ఏ ప్రోడక్ట్ ఎంత ప్రైస్ ఉంది, లింక్డ్ఇన్ ఉంది. ఓకే, లింక్డ్ఇన్ ఆర్ నౌకరీ. సో మీరు ఆ లైక్ ఏవైతే వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తారో, డిఫరెంట్ ఎంప్లాయీస్ అందులో పోస్ట్ చేస్తారో జాబ్స్, ఆ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్స్ కూడా మీరు గ్యాదర్ చేసుకుని ఉంచుకోవచ్చు. ఫర్ లైక్ ఈ డేటా అంతా మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది యాక్చువల్గా? సో టు ట్రైన్ దేర్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఓన్లీ. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది డేటా అనాలిసిస్ చేయడానికి యూస్ చేస్తారు, కొంతమంది లైక్ ఎల్ఎల్ఎం మోడల్ని ట్రైన్ చేయడానికి యూస్ చేస్తారు ఆ డేటాని. సో దాట్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్పెసిఫికేషన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, గ్యాదర్ కంటెంట్ ఫర్ డేటా అనాలిసిస్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. యా, యాజ్ ఐ సెడ్, ఫర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ డేటాని గ్యాదర్ చేసి అనాలిసిస్ చేసి మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ని ట్రైన్ చేస్తారు సింపుల్గా. లెట్స్ టేక్ చాట్ జీపీటీ గైస్. సో మనం అడిగే క్వరీస్ కానీ ఆ చాట్ జీపీటీ ఎలా అర్థం చేసుకుని రెస్పాన్సెస్ ఇస్తుంది. Okay, let's consider a child. So he has to train on some knowledge. Where is that knowledge? That is our human language ఉంది. సో ఆ చైల్డ్ చుట్టూ దేర్ ఆర్ హ్యూమన్స్ ఉన్నారు. ఆ చైల్డ్ చుట్టూ మాట్లాడుకుంటారు, కమ్యూనికేట్ చేస్తారు, ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు చైల్డ్ అంతా అబ్జర్వ్ చేసి హీ లర్న్స్, రైట్? సో ఇన్ ద సేమ్ వే చాట్ జీపీటీని కూడా
లైక్ మ్యాసివ్ డేటా సెట్తో ట్రైన్ చేస్తారు. మనం ఒక క్వెరీ ఇస్తే అది అండర్స్టాండ్ చేసుకుని మనకు రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. హౌ ఇట్ ఈస్ ట్రైన్డ్ ఆన్ మ్యాసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే. సో ఆ డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? త్రూ ఇంటర్నెట్. సో ఈ టెక్నిక్సే వాడతారు, వెబ్ స్క్రేపింగ్ అని. అలానే బుక్స్ని, పీడిఎఫ్స్ని వీటన్నింటిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి కంటెంట్ని ఒక ప్లేస్లో చేర్చి దాంతో ఒక ఎల్ఎల్ఎంని ట్రైన్ చేస్తారు, మషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ అట్ స్టేక్. దిస్ ఈస్ an important use case, guys. Okay, now కాంపిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఇన్ బిజినెస్. ఎస్, బిజినెస్ మోడల్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఆ డేటా ప్యాటర్న్స్ అవి మనకి యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, నౌ సో వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ we use for web scraping? Mostly we'll use request modules, Beautiful Soup, Selenium. Pandas is nothing but Pandas is not like exactly for web scraping. So it is data manipulation framework. Okay, we don't go in depth on that. Okay, for these tutorials. Okay, now requests. As I said, Python requests. We'll be going to cover this. Okay. So without going further, just understand requests first. What is request module? It sends HTTP request to that specific or specified URL. So I'll create a code. Let's say uh, get data.py. This is the Python file I just created. I'm trying to import. Sorry, yeah, import request. సో బిఫోర్ ఇంపోర్టింగ్, సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఈ ప్యాకేజ్ అనేది మీ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎగ్జిస్ట్ అయిందో లేదో ముందు చెక్ చేయండి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. సో లెట్ మీ రన్ దిస్. యా, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, దిస్ ప్యాకేజ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, ఇది ఒక ఎర్రర్ మీకు త్రో చేస్తుంది. సో మీరు ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు? త్రో పిప్ ఇన్స్టాల్ రిక్వెస్ట్. సో ఈ రిక్వెస్ట్ మోడల్ ఏం చేస్తుంది? సో ఇట్ సెండ్స్ HTTP request to the specific URL. ఇదేం చేస్తుందంటే హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ని త్రూ గెట్ కాల్ మీకు అది రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తుంది. సో రిక్వెస్ట్, ద మూమెంట్ ఇట్ సెండ్స్ రిక్వెస్ట్, సో ఆ టార్గెట్ నుంచి మనకి రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది. వాట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ. సో ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ఏ యూఆర్ఎల్, గైస్. URL equals to something. Let me take some URL Wikipedia. Yeah, construction Wikipedia. This is URL, guys. This is a Wikipedia article. So it has some content. See here. So I'm taking this URL. ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటా. ఓకే, నౌ సో మీరు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ మాన్యువల్గా బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఈ యూఆర్ఎల్కి నావిగేట్ అయ్యా. సో యూ కెన్ సీ ద కంటెంట్ హియర్, రైట్? బట్ ఈ కంటెంట్ నాకు త్రూ కోడ్లో కావాలి, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి నేను. హౌ యూ కెన్ డూ దాట్? దట్ ఈస్ వేర్ రిక్వెస్ట్ మాడ్యూల్ కమ్స్ టు ప్లే. నౌ కంటెంట్ ఈక్వల్స్ టు requests dot get. Just pass URL. Now let's print your the content here. See, it is giving some object here. What is the type of object? It is not printing content, right? What's the problem? See here, what it is class request module response. So response అయితే మనకు వచ్చింది. Okay, we got response from the target or host, that is this URL. బట్ దాన్ని మనం ఎలా, ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యి మనకు వస్తుంది రెస్పాన్స్ 200 అంటే సక్సెస్ఫుల్ అని. సో కొన్ని మనకు ఉంటాయి, లైక్ 200 రెస్పాన్స్ అని, 400, 500 సిరీస్ అని కొన్ని ఉంటాయి. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ లేటర్ దాట్ వాట్ ఆర్ దోస్ రెస్పాన్సెస్. 200 అంటే సక్సెస్ఫుల్ అని. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చింది. సో బట్ మనకు అది డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేస్తుంటే రావట్లేదు. సో మీరు ఏం చేయాలంటే, సో ఆ రెస్పాన్స్ని మీరు అన్ప్యాక్ చేయాలి. ప్రింట్ ఆఫ్ content, right? Yeah, content dot text. See here. Yeah, now you get everything. But ఇదంతా HTML code, guys. ఇదంతా HTML. ఈ HTML లోనే మన కంటెంట్ ఉంటుంది. ఆ కంటెంట్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకే, మీరైతే ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నారు కదా. సి
This everything is the content here. So let me take you that website. So I think you know ఇన్స్పెక్షన్ విండో గైస్, ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్స్. సో ఏదైతే ఇక్కడ మనకి ఇవన్నీ ఉంటాయో డైరెక్ట్గా మనకి హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ఇచ్చేస్తుంది. హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. దిస్ ఈస్ వేర్ ద యాక్చువల్ డేటా విల్ బి hidden inside these things. For example, let me copy this. It is a simple technique. Just copy whatever you want to find in inspect window. Copy that and right click inspect element. You can see here there is p tag. Inside p tag you have actual data. See, you're able to see, right? See. సో ఈ డేటాని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. నాట్ ఆల్ ద హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్. ఇక్కడ మనం ఏవైతే చూస్తున్నామో ఈ కంటెంట్ అంతా మనకి ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ మాడ్యూల్ మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. సి హియర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ కాంటెంట్ హియర్. సి టైటిల్ అండ్ సమ్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్, ఇదంతా మనకు రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఈ హెచ్టిఎంఎల్ అన్ని మనం రిమూవ్ చేసేసి ద యాక్చువల్ కంటెంట్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో సింప్లీ రిక్వెస్ట్ మాడ్యూల్ అంటే ఇది. ఇట్ సెండ్స్ ఏ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్. హెచ్టిటిపి మీన్స్ హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. రిక్వెస్ట్ని పంపిస్తుంది, ఈ రెస్పాన్స్గా ఒక కంటెంట్ అయితే వస్తుంది, ఆ పేజ్ కంటెంట్. ఆ పేజ్ కంటెంట్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ అవన్నీ తీసి. సో ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి బ్యూటిఫుల్ సూప్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. So we will discuss on that in next tutorial. Yeah, that's it guys. Okay, I think hope you guys understand request module. It is very simple. Okay, we'll get in touch with next session. Take care guys. Bye.